Bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí hoy. Vamos a comenzar nuestra presentación con el tema Introducción a la computación. Este será un recorrido por los conceptos básicos y la importancia de la computación en nuestro mundo actual. A lo largo de esta charla, abordaremos desde la historia hasta las aplicaciones más relevantes en la actualidad. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Las computadoras están en todas partes y se pueden encontrar en casi todos los lugares. Es impresionante como han llegado a ser una parte integral de nuestra vida diaria. Durante las dos últimas décadas, las computadoras han transformado radicalmente la manera en que vivimos. Ya sea en el hogar, en el trabajo o en la escuela, su presencia ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, aprender y realizar tareas cotidianas. Este avance constante nos muestra cuánto dependemos de ellas y cómo continúan moldando nuestro mundo. Una computadora es un dispositivo que procesa datos y los transforma en información útil para las personas. Es decir, convierte números, textos o imágenes en algo que podemos entender y usar en nuestra vida diaria. Lo interesante es que, sin importar qué tipo de computadora tengamos, todas funcionan bajo un mismo principio. Se controlan con instrucciones programadas. Estas instrucciones le dan a la máquina un propósito específico y le indican exactamente qué debe hacer en cada momento. En otras palabras, la programación es lo que guía la computadora para que realice tareas variadas y complejas. Por eso, entender qué es una computadora y cómo funciona nos ayuda a comprender mejor la tecnología que forma parte de nuestro mundo. Las primeras computadoras que se desarrollaron eran de sistemas análogos, lo que significa que funcionaban de una manera muy diferente a las que conocemos hoy en día. Aquí tengo una de esas computadoras menos conocidas, pero que fue fundamental en la historia. Estas máquinas análogas operaban con principios distintos, y en realidad, toda la tecnología digital que usamos actualmente debe mucho a esas primeras computadoras. Pero ahora, centrándonos en las computadoras digitales, porque se llaman así, pues, porque trabajan con números. Es decir, dividen la información en pequeñas unidades, y utilizan estos números para representar cada una de esas partes. Esto les permite realizar cálculos y procesar datos de manera mucho más eficiente y precisa que las máquinas análogas. En el contexto de toda esta historia, es importante entender que las computadoras digitales son la base de la tecnología moderna. Y esa división en números y unidades ha sido clave para el desarrollo de todo lo que usamos hoy en día en informática, comunicación, y muchas otras áreas. La diferencia más importante entre las computadoras digitales y las analógicas radica en la forma en que representan los datos. Cuando hablamos de computadoras digitales, nos referimos a aquellas que representan la información en valores discretos, es decir, en valores que son distintos unos de otros. Esto es que los datos son fáciles de procesar y de almacenar, y que cada valor tiene un significado claro y definido. Por otro lado, las computadoras analógicas trabajan con puntos variables a lo largo de un espectro de valores continuos. Esto significa que pueden representar datos en un rango continuo, como una señal de voltaje o una medición física, que puede cambiar de manera suave y progresiva. Ahora, en cuanto a la clasificación de las computadoras, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es por el número de personas que pueden utilizarlas a la vez, como las computadoras personales o las grandes supercomputadoras en centros de investigación. También se clasifican por su poder, que básicamente es la velocidad a la que realizan procesos, o por el tipo de software y hardware que utilizan, dependiendo de su función y capacidad. Todo esto nos ayuda a entender que las computadoras no son una sola cosa, sino una variedad de dispositivos diseñados
para diferentes necesidades y usos. Y que su forma de representar datos es fundamental para comprender su funcionamiento y aplicación en diferentes áreas. En esta diapositiva, vamos a explorar cómo se clasifican las computadoras según su uso, tanto en el ámbito organizacional como en el individual. Para empezar, en el uso organizacional, encontramos diversos tipos de servidores que cumplen funciones específicas dentro de las empresas o instituciones. Por ejemplo, los servidores de red, que gestionan la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes dispositivos. Luego están los mainframes, que son computadores muy potentes y utilizados para procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente y segura. También tenemos las minicomputadoras, que son un poco más pequeñas pero aún así con gran capacidad, ideales para tareas específicas en organizaciones. Y por último, las supercomputadoras, que representan la cúspide en potencia de procesamiento, utilizadas en investigaciones científicas y simulaciones complejas. Pasando al uso individual, la verdad también es notable. Desde las computadoras de escritorio que encontramos en muchas oficinas y hogares, hasta las estaciones de trabajo diseñadas para tareas profesionales más exigentes. Las laptops, por su portabilidad, se han vuelto indispensables en la vida moderna. Además, las tablets y los handheld PCs, que ofrecen flexibilidad y facilidad de uso en diferentes contextos. Sin olvidar los teléfonos inteligentes, que hoy en día funcionan como computadoras completas en la palma de nuestra mano. En resumen, la clasificación de las computadoras, según su uso nos permite entender mejor qué tipo de equipo es el más adecuado para cada necesidad, ya sea a nivel organizacional o individual. Esto es fundamental para aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas en nuestro entorno. La mayoría de las computadoras están diseñadas para que las use una sola persona a la vez. Aunque en algunas ocasiones varias personas pueden compartir una misma computadora, en realidad, solo un usuario trabaja con ella en ese momento. Esto es importante porque nos ayuda a entender cómo están pensadas estas máquinas y cómo se utilizan en nuestro día a día. Los principales tipos de computadoras individuales son aquellas que están hechas para un solo usuario. Estas computadoras nos ofrecen mayor control y eficiencia, y son las que salimos usar en nuestras casas, oficinas o estudios. Al entender esto, podemos apreciar mejor cómo la tecnología está adaptada para nuestro uso personal. Vamos a hablar sobre las computadoras de escritorio, que son una de las herramientas más comunes en nuestra vida diaria. Estas computadoras no solo se usan para hacer tareas, sino también para comunicarnos, producir música, editar fotografías y jugar juegos más sofisticados, entre muchas otras funciones. Es importante entender que este tipo de computadora es la que más vimos en escuelas, hogares y oficinas, ya que está diseñada para estar sobre una mesa, facilitando su uso en diferentes ambientes. El componente principal de una computadora de escritorio es la unidad de sistema, que también llamamos el gabinete. Este gabinete aloja las partes más importantes, como los dispositivos de almacenamiento y los componentes de procesamiento. Sin esta unidad, la computadora no podría funcionar correctamente, ya que es el corazón del equipo. Ahora hay dos modelos principales de computadoras de escritorio. El primero es el modelo horizontal, donde la unidad de sistema se coloca en posición horizontal y el monitor va encima de ella. Es un diseño muy común y práctico para espacios pequeños, o para quienes prefieren tener todo en una sola línea. El segundo modelo es la torre, en la que la unidad de sistema se puede colocar debajo del escritorio. Este diseño permite mayor expansión y almacenamiento, y es muy popular en ambientes donde se necesita mayor rendimiento, o simplemente más espacio para agregar componentes adicionales.
En resumen, las computadoras de escritorio son versatiles, y adaptables a diferentes necesidades. Y entender sus tipos nos ayuda a escoger la que mejor se adapt a nuestro uso. Vamos a hablar un poco sobre las estaciones de trabajo. Estas tienen mucho más poder que una PC de escritorio común. Por eso, son muy populares entre científicos, ingenieros y animadores, quienes necesitan capacidades avanzadas. Por ejemplo, cuentan con monitors grandes de alta resolución, lo que facilita trabajar con gráficos detallados y visualizaciones precisas. Además, tienen capacidad de aceleración y diseño gráfico, lo que significa que pueden manejar tareas muy exigentes y complejas sin problemas. Ahora pasando a las computadoras laptops, estas son como un cuaderno portátil, lo cual es ideales para levar en una bolsa o portafolio. Son microcomputadoras que pueden realizar todas las funciones de una computadora de escritorio, pero en cualquier lugar al que vayas. Algunas laptops incluso están diseñadas para conectarse a una estación de acoplamiento, que puede incluir un monitor más grande, teclado y mouse, para que puedas trabajar con mayor comodidad en tu oficina o en tu estudio. En conjunto, tanto las estaciones de trabajo como las laptops nos ofrecen options que se ajustan a diferentes necesidades, ya sea para muy intensivas o para la movilidad. Ambos tipos de equipos son esenciales en nuestro entorno digital y complementan muy bien la variedad de actividades que realizamos en esta era tecnológica. Las tablets PC ofrecen muchas de las mismas funciones que una laptop tradicional, pero una de sus ventajas principales es que son mucho más ligeras y fáciles de llevar a cualquier lugar. Además, una característica destacada es que utilizan una pluma especial, llamada stylus, que permite introducir datos tocando la pantalla con precisión. Muchas de estas tablets también cuentan con micrófono y software que aceptan comandos de voz, lo que facilita aún más su uso y multitarea. Pasando a los handheld PC, o sea, las computadoras portátiles de mano, el ejemplo clásico son los PDA. Estos dispositivos no son más grandes que una libreta de notas y son ideales para aplicaciones específicas. Por ejemplo, si usan mucho para tomar notas rápidamente, guardar números telefónicos, direcciones, o incluso para gestionar agendas y fechas importantes. La mayoría de estos dispositivos vienen con un lápiz especial que permite escribir en la pantalla de forma cómoda y precisa. Por último, los teléfonos inteligentes, o smartphones, son un ejemplo de cómo la tecnología ha llevado a los teléfonos celulares a convertirse en verdaderas computadoras compactas. No solo sirven para llamar o enviar mensajes, sino que también tienen acceso a Internet, correo electrónico, y software para gestionar agendas. Además, incorporan hardware avanzado como cámaras, reproductores de música y muchas otras funciones que antes requerían dispositivos separados. Esto demuestra cómo la tecnología móvil continúa integrando múltiples funciones para facilitar nuestra vida diaria y mantenernos conectados en todo momento. Algunas computadoras están diseñadas para atender las necesidades de muchos usuarios al mismo tiempo. Estos sistemas se usan más en entornos como escuelas y empresas, y generalmente se encuentran en el centro de una red organizacional. Lo interesante es que cada usuario puede interactuar con la computadora usando su propio dispositivo, lo que evita que tengan que esperar su turno en un solo teclado y monitor. Esto hace que el trabajo sea más eficiente y que todos pueden extraer los recursos de manera simultánea. Entre las principales computadoras organizacionales, podemos destacar las que están diseñadas específicamente para gestionar múltiples tareas y usuarios en un entorno colaborativo. Ahora hablamos de los servidores de red. Un servidor de red es básicamente una computadora personal muy potente,
Equipada con software, y hardware especial, que le permite actuar como la computadora principal dentro de una red. En redes grandes, podemos tener diferentes grupos o grañas de servidores, cada uno con propósitos específicos. Por ejemplo, algunos servidores están diseñados para brindar soporte a un grupo particular de usuarios. Otros se encargan de gestionar tareas de impresión, y hay muchas otras funciones que pueden cumplir. Pasando a las computadoras mainframe, estas son utilizadas en organizaciones grandes como compañías de seguros y bancos, donde se manejan grandes volúmenes de datos y muchas personas acceden a ellos a la vez. Son sistemas muy robustos y confiables para esas operations a gran escala. Luego, tenemos las minicomputadoras. Son capaces de controlar mucho más datos de entrada y salida en comparación con las computadoras personales. Pero, cuidado, no confundir las minicomputadoras con las microcomputadoras, que es simplemente otro término para referirse a las computadoras personales que usamos en casa o en la oficina. Por último, están las supercomputadoras. Estas máquinas son verdaderamente impresionantes, y que pueden procesar cantidades enormes de datos y realizar cálculos en un tiempo récord. De hecho, las supercomputadoras más rápidas pueden hacer más de un billón de cálculos por segundo, lo cual es indispensables para tareas que requieren un poder de procesamiento extremo, como simulaciones científicas o predicciones meteorológicas. Un sistema de cómputo completo está formado por cuatro partes fundamentales que trabajan juntas para que la computadora funcione de manera efectiva. La primera es el hardware, que se refiere a cualquier parte de la computadora que podemos tocar, como el teclado, la pantalla, la memoria o el procesador. Estos componentes electrónicos están interconectados y controlan todas las operaciones que realiza la máquina. Luego tenemos el software, que consiste en un conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora que hacer. Es como el cerebro que guía al hardware para ejecutar tareas específicas y realiza las funciones que necesitamos en nuestro día a día. También está el concepto de datos, que son las piezas individuales de información que la computadora procesa. Sin datos, el software no tendría nada que manipular o analizar, por lo que son esenciales para el funcionamiento del sistema. Y por último, tenemos al usuario, que es la persona que manipula la computadora. Sin el usuario, la máquina no tendría un propósito, y que somos nosotros quienes interactuamos con ella para realizar tareas, buscar información o crear contenido. En conjunto, estas cuatro partes conforman un sistema de cómputo completo, donde cada una cumple un papel vital para que el proceso sea eficiente y efectivo. La computadora, en su función principal, transforma los datos en información útil. Este proceso se divide en cuatro partes clave que trabajan juntas en un ciclo continuo. Primero, está la entrada, donde la computadora recibe datos provenientes de diversas fuentes. Luego, pasa al procesamiento, que es donde los componentes internos de la computadora realizan acciones con esos datos, siguiendo las instrucciones que le damos los usuarios. Es importante destacar que en esta etapa, la computadora realiza cálculos o transformaciones para convertir los datos en algo más comprensible o útil. Después, llegamos a la salida, que consiste en desplegar los resultados del procesamiento, aunque esto no siempre es necesario. Por último, tenemos el almacenamiento, donde la computadora puede guardar permanentemente estos resultados en un disco. Este paso también es optional y no siempre requiere la intervención del usuario o del programa. En conjunto, este ciclo es fundamental para entender cómo la computadora procesa la información y nos ayuda en muchas tareas diarias. La Internet, en la actualidad, es una herramienta que nos resulta sumamente útil. ¿Por qué? Porque nos proporciona una cantidad enorme de información que puede ser accesible para cualquier usuario que la necesite. Es decir, si buscas datos,
recursos o simplement quieres aprender algo nuevo, la internet está ali para ayudarte. Ahora, en términos simples, podemos entender la internet como una red de redes. Es una infraestructura gigantesca que conecta millones de computadoras en todo el mundo. Cuando hablamos de que conecta toda computadora que tenga acceso a ella, nos referimos a que, en esencia, cualquier dispositivo que esté conectado a la red puede comunicarse con cualquier otro, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Este concepto de una red global es fundamental para entender cómo funciona la internet y por qué es tan poderosa en nuestra vida diaria. Nos permite comunicarnos, extraer información y realizar tareas que antes parecían imposibles. Por eso, en esta presentación, hemos estado viendo cómo la internet es una herramienta que ha transformado la forma en que interactuamos y aprendimos. En 1969, el Departamento de Defensa de Estados Unidos propuso una idea innovadora llamada ARPANET. Esta red tenía como objetivo conectar universidades y empresas que estaban relacionadas con el ejército, y su propósito principal era facilitar la comunicación entre estos centros. La idea era crear una red resistente y eficiente para compartir información de manera segura y rápida. Luego, un poco después, surgió otro proyecto llamado NSFNet, que fue pensado para complementar a ARPANET y ampliar aún más la red. Con el tiempo, estos dos proyectos, junto con otras redes, comenzaron a fusionarse. Este proceso de integración y expansión dio origen a lo que hoy conocemos como Internet. Es interesante notar cómo estas iniciativas, inicialmente militares y académicas, centran las bases para la red global que usamos todos los días. Este desarrollo refleja cómo la tecnología puede evolucionar desde necesidades específicas para convertirse en una infraestructura que conecta al mundo entero. Los documentos web son creados en un formato muy conocido, como lo es el hipertexto. Este formato proporciona una forma fácil y eficiente de manejar grandes conjuntos de datos, permitiendo que la información esté interconectada de manera sencilla. La web utiliza un protocolo especial llamado transferencia de hipertexto, o HTTP, que es esencial para el funcionamiento de toda la red. Este protocolo permite crear vínculos en el hipertexto, ahora conocidos como hipervínculos, que facilitan la navegación de un contenido a otro de manera rápida y sencilla. En conjunto, estos conceptos son fundamentals para entender cómo funciona la web y cómo podemos extraer tanta información de forma tan fluida. El correo electrónico es, en realidad, uno de los servicios de Internet que más usamos, incluso más que la web, a pesar de que no es un medio de comunicación en tiempo real. Esto se debe a que es muy fácil de extraer y usar, además de ser bastante económico. Es una herramienta muy conveniente para comunicarse de forma rápida y sencilla. Existen principalmente dos formas de utilizar el servicio de correo electrónico. La más común es a través de un programa de correo, como Microsoft Outlook, que nos permite gestionar nuestros mensajes de manera más eficiente. La otra opción es extraer directamente a través de diferentes servicios en la web, como Hotmail, que ahora también se llaman Outlook.com. Para poder usar el correo, necesitamos tener una dirección de correo electrónico propia. Esa dirección incluye un nombre de usuario único, que elegimos nosotros, seguido del símbolo y el nombre del servidor o la computadora que aloja nuestro correo. Por ejemplo, algo como el hotmail.com. Cuando enviamos un correo, este se guarda en un servidor de correo, hasta que el destinatario lo recupera. La mayoría de estos servidores utilizan un protocolo llamado POP, que significa protocolo de oficina postal. Este protocolo se encarga de almacenar y gestionar los mensajes, asegurando que lleguen a su destino de manera efectiva. Así, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental, no solo por su facilidad y costo,
sino también por su capacidad de mantenernos conectados de manera sencilla en nuestro día a día. También llamado servidor de listas de correo automatizado, un sistema listserv permite que varias personas intercambien mensajes entre ellas. Esto significa que todos los miembros del grupo pueden ver los mensajes que se envían y, además, responder a ellos. De esta manera, se genera una discusión continua sobre un tema específico. Es una herramienta muy útil para fomentar la comunicación y la colaboración en grupos grandes o distribuidos, y que facilita el intercambio de ideas de forma sencilla y organizada. En el contexto de las tecnologías de la información, los sistemas listserv son fundamentals para mantener a todos informados y participando activamente en debates importantes. Ahora, vamos a explorar otros servicios de Internet que complementan las opciones que ya hemos visto. Estos servicios son fundamentals para entender la variedad y flexibilidad que ofrece la conectividad moderna. Primero, están los servicios de banda ancha móvil, que nos permiten extraer Internet a través de redes celulares, ideales para quienes necesitan movilidad y conexión en cualquier lugar. Luego, tenemos los servicios satelitales, que son especialmente útiles en áreas rurales o remotas donde las conexiones tradicionales no llegan fácilmente. También, no podemos olvidar las conexiones por línea telefónica, conocidas como dial-up, aunque son menos comunes hoy en día, todavía tienen su lugar en ciertos contextos. Estos diferentes servicios demuestran cómo la tecnología se adapta a distintas necesidades, asegurando que todos podemos estar conectados, sin importar dónde nos encontremos. En conjunto, estos servicios refusan la idea de que la Internet es una herramienta versátil y esencial en nuestra vida diaria y en el desarrollo de nuestras comunidades. Estas consisten en miles de grupos de noticias, cada uno dedicado a un tema en específico. La idea es que cada grupo se enfoque en un área particular, como tecnología, deportes, ciencia, entre otros. Varios de estos grupos de noticias forman parte de un sistema más amplio llamado Usenet, que es como una gran red de comunidades en línea. Pero también hay grupos que están dirigidos a redes o instituciones específicas, adaptados a sus necesidades particulares. La forma más común de participar en estos grupos de noticias es a través de un programa lector de noticias, como X-News, que nos permite extraer los artículos publicados. Algunos programas de correo electrónico también incluyen lectores de noticias integrados, lo que facilita aún más la participación. Estos programas se conectan a un servidor de noticias usando un protocolo llamado NTP, que significa protocolo de transferencia de noticias de red. A veces, a estos servidores también los llaman servidores NTP. En resumen, los grupos de noticias son una forma organizada de intercambiar información, y gracias a estos programas y servidores, podemos extraerlos de manera sencilla y eficiente. Vamos a hablar ahora sobre el protocolo de transferencia de archivos, conocido como FTP. Es una herramienta fundamental en Internet que nos permite copiar archivos de una computadora a otra de manera sencilla y eficiente. Cuando hablamos de un sitio FTP, nos referimos a un conjunto de archivos que se almacenan en un servidor FTP, que puede ser accesible públicamente. Esto significa que cualquiera puede, utilizando un software client FTP, copiar esos archivos a su propia computadora. Aunque en muchos casos sí es necesario usar ese software especializado, también existen situaciones en las que no es imprescindible, y el acceso puede ser más directo. En esencia, FTP es una herramienta clave para compartir y transferir archivos a través de Internet, facilitando la distribución y el acceso a información en diferentes contextos. Ahora hablamos sobre la charla interactiva en Internet, también conocida como IRC. Esta tecnología permite a los usuarios comunicarse
en tiempo real dentro de grupos llamados canales. Es como una sala de chat donde varias personas pueden participar al mismo tiempo, compartiendo mensajes instantáneos y discutiendo temas en vivo. Estas sesiones pueden realizarse directamente en la web o mediante programas especializados que facilitan la comunicación en tiempo real. Luego tenemos la mensajería instantánea, que es muy similar al chat, pero con una diferencia importante. Es privada. Es decir, puedes tener conversaciones uno a uno con tus contactos sin que nadie más las ve. Además, puedes crear salas de chat donde tus amigos y tú pueden conversar en un espacio cerrado. Algunos ejemplos populares de programas de mensajería instantánea son Windows Messenger y AOL Instant Messenger, que han sido muy utilizados por su facilidad y rapidez para comunicarse. En resumen, tanto la IRC como la mensajería instantánea son herramientas fundamentales en la comunicación en Internet, permitiéndonos mantenernos conectados en tiempo real de manera sencilla y eficiente. Ahora en cuanto a los servicios en línea, Internet ofrece varios tipos de servicios que, en general, están disponibles solo para un grupo de suscriptores. Estos usuarios pagan una mensualidad y, a cambio, tienen acceso a esos servicios específicos. Es importante entender que estos servicios son monitoreados por un operador de sistema, quien se asegura de que se cumplen las reglas, como por ejemplo, pagar la suscripción a tiempo. Por otro lado, tenemos los servicios punto a punto, o P2P. Estos permiten que los usuarios puedan ingresar a las computadoras de otros usuarios directamente a través de Internet, sin necesidad de contar con un servidor central que gestione toda la comunicación. Para esto, se utiliza un software especializado que facilita esa conexión directa. Este tipo de servicios es muy interesante porque fomenta una comunicación más descentralizada, más compartida, y puede ser muy eficiente para ciertos tipos de intercambio de información o recursos. En definitiva, ambos tipos de servicios muestran diferentes maneras en las que Internet puede conectar a las personas y facilitar diferentes tipos de interacción, siempre bajo ciertos controles y reglas que garantizan su correcto funcionamiento.